Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Tasween. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are doing Sri Narayana Guru Open University's first semester English for Communication, Block 4, Unit 4 of the chapter. That is last chapter of the book. So let's discuss. Next is uh, Block 4, Unit 4, chapter that is Best Practices in Social Media. What all are the practices which we do in the social media? Okay, let's begin. A contributing to social media. Social media has become an integral part of our daily lives, enabling us to connect and communicate with others, share information and content, and build communities around shared interests. Contributing to social media means actively engaging with these platforms and making meaningful contribution that add value to the community. നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു കണക്റ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത്. Next is understand your audience. What type of content do they engage with? By understanding your audience, you can tailor your content to their needs and preferences and increase your chances of engagement with them. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊരു കണ്ടൻറ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ആദ്യം ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാം. റിലവൻറ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിലവൻറ്റ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. രണ്ടാമത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് കീ. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് റിവാർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റെഗുലർ പോസ്റ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ദാറ്റ് യുവർ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ റിലേ ഓൺ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി, വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കാര്യം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വീക്ക്ലീസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ വീക്ക്ലീസ് തന്നെ എല്ലാ വീക്സും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഡെയിലി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡേയ്സും ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡേയ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ കണ്ടൻറ് ഇടണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ആ ഒരു വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് എൻഗേജ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ two-way street, so it is important to engage with your audience by responding to comments and messages, asking questions and encouraging feedback. This helps to build a sense of community and encourage your followers to continue engaging with your content. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിന് ആൻസർ കിട്ടാൻ, അതേമാതിരി ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. Add value to the conversation. When contributing to social media, it is important to add value to the conversation. This means sharing content that is interesting, informative or entertaining and that your audience will find valuable. You can also share your own unique perspectives on a topic or provide insight into a particular issue. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട്, എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് ഇടാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ബ്ലോഗായിട്ട് ഇടാനും പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ബി ഓതൻറ്റിക്. Authenticity is key when contributing to social media. Be yourself, share your own experience and avoid trying to be someone you are not. Your audience will appreciate your honesty and authenticity and be more likely to engage with your content. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായാലും സത്യമായിട്ട് വേണം മാറ്റേഴ്സ് ഇടണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് വരരുത്. അടുത്തത് യൂസ് മൾട്ടിമീഡിയ. Multimedia such as photos, videos and graphics can help to make your content more engaging and shareable. Be sure to use high quality images and videos and add captions or descriptions to help your audience understand the content. മൾട്ടിമീഡിയാസ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത, by understanding your audience, being consistent, engaging with your audience, adding value to the conversation, being authentic and using multimedia, you can really effectively contribute to. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ടോപ്പിക്, appropriate and upright conduct on social media platforms. The same is true for social media. We are expected to behave in certain ways using social media platforms. ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില റൂൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്. We have to be polite and not rude, not only offline but online too. No matter what online platform we are on, but it is a personal chat or public comment, we have to think of the emotional impact it can have on the people who read or see it. With people online or offline, we should interact with respect. If we ensure polite behavior on different online platforms, we can avoid cybercrimes like cyberbullying, harassment, stalking, etc.
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, റൂഡായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് മുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എഴുതാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അവർക്ക് സങ്കടം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ പൊളൈറ്റ് ബിഹേവിയർ മാത്രം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സൈബർ ക്രൈംസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുള്ളിങ്, സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താണ് സൈബർ ഹറാസ്മെൻറ്റ്, ബുള്ളിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. Abusive comments or messages or posts on social media can affect the mental health of the person who falls victim to it. So it is necessary to follow upright conduct on such platforms. Along with that, we have to be aware of the safety measures available to us on platforms. If we are getting bullied or stalked, we are to provide with the option to block and report the person who is engaged in such malpractices. On higher levels, complaints can be made to the cyber cell as well. This way our cyber സേഫ്റ്റി ക്യാൻ ബി അഷ്യൂർഡ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആരെയും നോവിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ പാടില്ല. അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബാഡ് മെസ്സേജസോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ, പ്രോബ്ലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി അതിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ടു ദ സൈബർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. There are numerous risks involved in using social media, one of which is safety of your personal information. When you sign up for any social media platform such as Facebook, Twitter, Instagram or any other platform, you are required to agree to certain terms and conditions of that particular application. By doing so, they ensure the privacy of your personal information, which means that your information is secure with them and will not be shared with a third party unless you choose to do so. This is the upright conduct expected from the owners of these various applications. It is therefore our responsibility to exercise caution when providing any type of information or any social media platform. These platforms provides us with options to keep our data safe. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ, ട്വിറ്റർ ആവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെറുതെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടിക്ക് ചെയ്യാൻ. അതേമാതിരി ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനൽസിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സേഫ് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് കൂടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത്. നമ്മുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്തത്, on this one hand we can share things in public mode where anyone can access it. On the other hand, we can ensure that only our friends and followers have access to our photos. In the age of the internet, privacy has become a precious commodity and we should be clear about the information that should be available on a social media platform. It is all our responsibility to keep our login credentials for any of our social media accounts secure with us. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരോട് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സ് ലിസ്റ്റിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതേമാതിരി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡൊന്നും വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. In addition to safeguarding our information, we must also be concerned about the data of others. We are too familiar with fake news that spreads like wildfire on social media. This can be avoided if we remain vigilant by using online platforms. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർവേഡഡ് മെസ്സേജസ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. We must refrain from oversharing information and from sharing anything. We must ensure that the information is visible and come from a trusted source. We must avoid sharing things that are capable of spreading hatred, discriminatory thoughts or violence. A single post with toxic content can have a significant impact on a platform where the things can be shared with millions of people from seconds. അതിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു കറക്റ്റ് സോഴ്സ് ആണോ, കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ നിന്നാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്തത്, electronic tool and health hazards. There are many different platforms on our electronic gadgets that help us to run our daily life smoothly. In today's world of technology, our days start and end with Instagram stories, tweets, news reports, online lectures, online purchases,
Skype calls, WhatsApp chats, Google Meets, etc. At the tip of our fingers, we have access to any kind of information that we want to acquire. We get them through different applications like Instagram, Skype, Facebook, WhatsApp, and YouTube. These are different electronic tools available on our phones or computers that keep us updated about the things happening around us. They also have online platforms like Amazon and Flipkart to purchase products online, which will be delivered to our homes. പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് ദീസ് മേക്ക് അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഈസി ആൻഡ് സ്മൂത്ത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ മൊബൈലിലൂടെ എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും വാട്സപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ പേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Technology improvement are always found ways to make the life easier. The lighten our efforts in many ways. Therefore, it is necessary for us to be aware health hazards. നമുക്ക് ഈസി ആവാനാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. Effect of electronic tools on mental health അതാണ് പറയുന്നത്. Man as a social being, it is with the help of electronic tools that we socially connected by this era. അപ്പോൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. Uncontrolled use of social media platform may result in serious health uncontrol. നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് വരും, ഡിപ്രഷൻ വരും, ആൻസൈറ്റി വരും, ഐസൊലേഷൻ വരും. Technology has made life more competitive as well as swift. This work pressure can create on individual is huge. അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കൺസിഡർ എ സിറ്റുവേഷൻ an individual spends most part of the day in front of the computer and still cannot succeed in work. This can make the individual anxious and mentally stressed. രാവിലെ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർ സക്സീഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ക്യാൻ ലെഡ് ടു മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷനായി മാറും, വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് സൂസൈഡ്, അതിനുശേഷം സൂസൈഡായി മാറും. സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഫോർ അവർ സെൽസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെർച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ലോകം ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, മെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത്, അവർ ഫോൺസ് ക്യാൻ കീപ്പ് us engaged effortlessly for a long time. This can put our healthy family relations at rest. We have all seen such situations where each member of the family is sitting in different corner of the house, absorbed in the electronic gadgets. In our effort to keep pace with virtual life, we often become stressed and develop a fear of missing out. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നതാണല്ലോ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഫോണുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓരോ കോർണറിൽ ഓരോ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫാമിലിയോടൊപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫാമിലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറും. അടുത്തത്, സംടൈംസ് യു സ്പെൻഡ് ഓൺ എൻറ്റയർ ഡേ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കൗച്ച് ബെൻഡ് ഡൗൺ ഫോൾസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് alienation which will be detached and isolation from the people around us. We become self-bored and also we have our virtual connection that keeps us glued different electronic tools. While electronic tools can connect us people all around the world, it is essential for individuals to have a space outside the virtual world to stay mentally fit. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോണും കൊണ്ട് ഓരോ സൈഡിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ആകെ നമുക്ക് ഫോൺ മാത്രം ഒരു വെർച്വലായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുറത്തുള്ള റിയാലിറ്റിയിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഫാമിലി റിലേഷൻസിനൊക്കെ ടൈം കൊടുക്കണം. Individuals who have faced cyberbullying go through so much mental trauma and uncertainty. It takes time to heal with them with medical aid, and in some cases the effects can last a lifetime. The determining effects of gaming lead to violence and suicide have made headlines in recent times. Although there are laws to ensure cyber safety, it is a duty of every citizen to abstain from such ill practice. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ ട്രോമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. The effect of electronic tool on physical health and depression ഉണ്ടാവും. Even though electronic tools largely affect the mental health of a person, its physical healthും affect ആവും. In workspace like IT parks, have you noticed that employees provide facilities for അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ വർക്കൗട്ട്സിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാനാണ്. ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാനാണ്. ദേ നീഡ് ഫിസിക്കൽ വർക്കൗട്ട്സ് ടു കീപ് ദെയർ ബോഡീസ്, അവരുടെ ബോഡീസ് ഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി
time കൊടുക്കും. After sitting a long time in front of our computer, we tend to develop physical discomforts like backache, pain in the eyes, headache, lack of sleep. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. With these electronic gadgets and tools, it is impossible to run our lives. So what we need is a solution is to overcome these illness. This is why it is advised that time spent on electronic tools should be controlled and proper time should be dedicated to ഇമോഷണൽ ഗെറ്റവേസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വർക്കൗട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നയിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. Many of us use spectacles while spending time in front of a screen. This helps us protect our eyes up to an extent. Morning walk or an evening walk can make us feel fresh. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന് പ്രശ്നം വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി എല്ലാവരും ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കും ഈവനിങ് വാക്കൊക്കെ പോകണം, എന്നാലേ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. Talking to our friends or family, listening to music, singing, dancing, outdoor activities like gardening, etc. ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മ്യൂസിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ക്യാൻ കീപ്പ് us അതൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും റിലാക്സ് ആയിട്ടും വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ടൈം വി ഫൈൻഡ് ഫോർ അവർ സെൽഫ്. ദീസ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റേയിങ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സേഫ് വൈൽ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ടൂൾ. ഇതൊക്കെയാണ് സേഫ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. That's all for the 4th chapter. We will be discussing the objective questions now. Objective questions. First one, what is one of the best practices for contributing to social media? Understand your audience. What is a set of unwritten rules that dictate proper behavior in different situations and places known as etiquette? Name an example of cybercrime, cyberbullying. What options do online platforms provide against individuals who engage in cyberbullying, harassment, or stalking to block and report? What is the risk involved in using social media? Loss of privacy. Is there a method to keep personal information safe on social media? By keeping login credentials secure. What should we do before sharing anything on social media? Ensure information credibility. Write an example of digital social networking platform Facebook. Mention any one health hazard associated with using electronic tool. Depression. That's all for the chapter 4. So we have completed our Sri Narayana Guru Open University's first semester English for communication paper. We have a question paper. We'll be discussing it. Okay. Thank you.